the exact definition of analog signal is a signal in which the amplitude of the signal can take on any value of the certain interval. That is the definition of analog signal. మీరు దయచేసి ఈ క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు ఓన్లీ విండో అనే కాదు, ఒక నోట్బుక్ పెన్ను పెట్టుకోండి అమ్మా, పెట్టుకొని కొన్ని రాసుకోండి. మీకు ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చెప్పాను. ఎనలాగ్ సిగ్నల్ అంటే డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ఎనలాగ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఎ సిగ్నల్ in which the amplitude of the signal can take on any value within certain range. Suppose example okay analog signal try chestunna, x of t is equal to cos 1000 pi t, cos 1000 pi t. Is it analog signal or digital signal? Analog signal. It is a analog signal. Here I draw the analog signal. This is x of t. What is the maximum and the minimum values of x of t? Cheppandi. X of t maximum value anta, minimum value anta? 2 1 sir. +1 and -1 kada, cos kada. Cos theta is equal to మీకు 0 నుంచి 360 degrees వరకు ఎంత మారినా నీకు ఎంత మ్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది? యూ విల్ గెట్ either +or-1. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ డ్రా ది cos 1000 pi t. You feel that it is a sinusoidal signal. ఓకే, బోర్డ్ మీద రాయడమే కష్టం అంటే కంప్యూటర్ మీద రాయడం ఇంకా కష్టం కదా. So the cos 1000 pi t is a analog signal. You see here the value of x of t at any instant of time has infinity possible values. Do you agree of this statement? The value of x of t, at any instant of time has infinity possible values. Correct kaada cheppandi adi? The value of x of t has infinity possible values at any instant of time. Suppose at t is equal to 0, what is the value of x of t? 1. Suppose at t is equal to particularly here, then it will be equal to 0.9. Or x of t value maybe varies from -1 to +1. No? That values are 0.9 number to 0.8 or 0.7, 0.6 or 0.5 or -0.5 or any value. Can anybody tell me how many possible values are there between -1 and +1? At least chart cheyandi, chart chesani cheppandi. Ekkadante chart. How many possible values are there between -1 and +1? చెప్పండి. ఎవరు చెప్పండి? జగరపు రాజా చరణ్ చెప్పండి. రాజచంద్ర క్లాస్ లో ఉన్నావా లేదా? ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ ఎన్ని? -1 కి +1 కి how many values are there? Between -1 and +1 how many values are there? ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్ ఉంటాయా? ఉంటాయి. ఎందుకంటే సపోజ్ 0 తర్వాత ఎంత వస్తుంది? 0.1 రావచ్చు, 0.01 రావచ్చు, 0.001 రావచ్చు, 0.1023. So many values are there, no? So many values are there. So here also between -1 and +1 so many possible values are there. So at any instant of time the value at any instant of time the value of x of t has infinity possible values.
Okay, here I draw the another signal. Is it analog signal or a digital signal? చెప్పండి ఒకసారి. Is it analog signal or digital? Analog? Analog. Yeah, very good. Analog signal. It is a analog signal. Analog signal. Because ఇంకా కరెక్ట్ గా మనం డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే you can define that analog signal, the time axis is continuous. The time axis is continuous. And the y-axis, that is amplitude. The amplitude is also continuous. The y-axis is also continuous. So an analog signal can be, you can say that a continuous amplitude, continuous time signal is an analog signal. You note that a continuous amplitude and continuous time signal is an analog signal. Now let us see a digital signal. Digital signal. So what is a digital signal? A digital signal is a signal in which the amplitude of the signal can take on only finite number of values. Digital signal is a signal, you please note down, digital signal is a signal in which the amplitude of the signal can take on only finite values. For example, there is a predetermined finite values -3, -1, 2, otherwise -1, 0, +1. There is a set of values. How many values are there? 3 values are there. This set has 3 values. That 3 values are -1, 0, or 1. Now I define a signal x of t such that at any instant of time, the value of x of t will be either -1 or 0 or 1. -1 or 0 or 1. Only these 3 possible values only. At any instant of time, the x of t has these 3 values only. Suppose at time 0 to 1, 2, 3. From 0 to 1, the value of x of t is equal to 1 volt. Suppose from 1 to 2, its value is equal to 0 volts. And from 2 to 3, its value is equal to -1 volt. And again 3 to 4, suppose -1 volt. And 4 to 5, again 1 volt. See, at any instant of time, the value of x of t will be either -1 or 0 or 1. So its value will be of any one of these set of values. Then you can say that it is a digital signal. It is a digital signal. You have studied a digital signal, that is binary signal, in STL subject. You may be confused. Sir, digital signal is a signal whose value will be equal to either 1 or 0. No? Generally, that is partially correct. But exact correct answer is binary signal is one of the digital signals. Okay. Suppose here I draw the binary signal whose values are either -5 volts or +5 volts. In this set, how many values are there? Only 2 values are there. In this set, only 2 values are there. -5 volts or +5 volts.
Suppose I draw the signal x of t like this. During some interval of time, its value is equal to 5 volts, and other time interval -5 or 5 like this. See here, at any instant of time, the value of x of t will be either 5 volts or -5 volts. Only two possible values. So this is also digital signal. This is also digital signal. This is also digital signal. Whereas this is also digital signal. Then what is the difference between this digital signal and this digital signal? This is called two array signal. Two array signal. Otherwise, you can say that simply binary signal. Binary means it has two values. It has two values. Or you say that two array signal. Then what is the name of this signal? What is the name of this signal? What is the name of this signal? Two array digital signal. Two array digital signal. Two array digital signal, or simply called binary signal. Then what is the name of this signal? Every student answer correct. What is the name of this digital signal? This is a digital signal, no doubt. This is a digital signal. దీని ముందు పేరు ఏంటో వస్తుంది చెప్పండి. రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. వైష్ణవి. Vaishnavi, what is the name of that signal? In how many possible values are there? X of t ki possible values ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. -1, 0 or 1. How many possible values? 3. Very good. 3 sir. 3. మరి దాని పేరు ఏంటో అవుతుందో చెప్పండి. ఎందుకంటే సేపు ఆలోచిస్తున్నారు? 3 array digital signal. Very good. 3 array digital signal. 3 array digital signal. Suppose we have M symbols. M symbols. 1, 2. M number of symbols are there. Then if you construct the signal by using M symbols, then what is the name of that signal? Tapale. M array digital signal. Digital signal. M array digital signal. So this is the some idea about analog signal and digital signal. Okay. So then, what is the advantage of digital signal, digital communication? If you transmit analog signal as it is, then that communication is called analog communication. If you transmit digital signal, digital signal, then that communication is called digital communication. Then what is the advantage of digital communication? There is a greatest advantage of using digital communication. Here, digital refers the utilization of web, mobile phones, and social media to facilitate communication. At present, whatever the communication is there. Now I speak in front of my computer. You listen to my words, and here I just show the PPT, and you have seen my PPT in your computer.
So all this is due to digital only, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన డిజిటల్లో కన్వర్ట్ అయ్యి దట్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. And whatever the video is there, that video is converted into digital video. That digital video information is transmitted. So, ఈ విధంగా డిజిటల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి there is a facilitate. It gives facilitate to, or it gives utilization. It gives us to use the web, mobile phones, and social media. Okay, so the advantage. Then we see what are the applications. మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ why should we study? ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? Where do you apply the knowledge of this subject? Where do you apply the knowledge of this subject? See here, the main application areas of digital communication are image compression. Suppose image is transmitted one point to the other point. For example, you get the image in your mobile through WhatsApp or mail, whatever it may be, or Facebook. See, actually image has so much, it requires so much data, but it should be compressed, no? So now how it is compressed and everything, you will be learning. మీరు 4th యూనిట్ లోకి వచ్చేసరికి ఈ కంప్రెషన్ మెథడ్స్ అన్ని నేర్చుకుంటారు. సో దట్ వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ that compression techniques, source coding techniques in the 4th unit, that will give you help to learn the image compression. అంటే పర్టికులర్ గా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ కంప్రెషన్ నేర్చుకుంటారని నేను అనలేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ అని మీకు 4th యూనిట్ లో ఒకటి ఉన్నది. అందులో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్, దట్ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇమేజ్ కంప్రెషన్. After suppose in the research, if you want to do the image compression research, if you want to do the research in the image compression area, then the topics which you have learned in the digital communication will give you help to learn the do the research in the image compression. Similarly, speech compression. Speech compression means audio compression. And home automation devices. Home automation devices means suppose if you are in the college and you want to remote the control the home automation devices. So whatever may be, it may be linked to embedded systems, of course, but communicate. You are communicating the signal now. You are controlling the. You are using the one on switch at college, and that controls the device in which is in the house. But the control signal is transmitted from college to your house now. How it is possible? That is possible due to this digital communication. Okay, audio, video, telephony, wireless communications, and mobile communications, and optical communications, and finally optical communication also. Optical communication means chadavalante digital communication subject idea undali. So that is also one application area. And radar. ఇప్పుడు రాడార్లోని ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ FSK, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అన్నది మీకు 2nd యూనిట్ లో వస్తుంది. యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కీయింగ్ ఇన్ ది 2nd యూనిట్. దట్ FSK is particularly used in radar. Okay, so that is, and internet, video conferencing. ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్. టెక్స్ట్ మెసేజ్, ఇప్పుడు మెసేజ్ కూడా టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇదంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు దిస్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఈ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ది నాలెడ్జ్ ఇన్ దీస్ టాపిక్స్. టెలిషాపింగ్ ఇప్పుడు మనం చేస్తుందంతా టెలిషాపింగే కదా. బిగ్ బాస్కెట్ లో మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చారంటే మన దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, టెలి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ దట్. అంటే వై వీ షుడ్ స్టడీ దిస్ సబ్జెక్ట్ means ఎవరైనా అడిగితే we study this subject because it has these application areas. ఫ్యూచర్ లోని నేను కొన్ని రీసెర్చ్ ఏరియాస్ లో ఇమేజ్ కంప్రెషన్, స్పీచ్ కంప్రెషన్ వీటిలో చేయాలన్నా, లేదా హోమ్ ఆటోమేషన్ డివైసెస్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా, మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ చదవాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా నాకు డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్? What are the prerequisites which are required
టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి 2 సబ్జెక్టులు అవసరం ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది 2 రకాలుగా మనం స్టడీ చేస్తాం. హౌ డస్ కమ్యూనికేషన్ వర్క్స్, how does communication works, and how does communication perform in the presence of noise. అసలు మీరు ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఉంది, you have an analog signal in your hand, that analog signal is transmitted, that is communicated. How it is possible? By modulating, and demodulation is performed in the receiver and modulation is performed in the transmitter, and so many operations are performed, no? మరి ఇవన్నీ స్టడీ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ 4/8 ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. సో మీరు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ లోని బాగా ఐడియా ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో టు దిస్ సబ్జెక్ట్. సో ద ప్రీరిక్విజిట్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ 4/8 ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. Similarly, how does communication perform in the presence of noise? Suppose you transmit the information, but that information is attacked with the noise. So noise is added. Then how do you avoid that noise? How do you remove that noise? How that communication is performed in the presence of noise? In order to study this topic, then you should have knowledge on probability theory and random process. Probability theory and random process. So these are the 2 prerequisites which are required in the for studying this subject. Okay, what is the time now? Okay, next, what we study. Actually, అసలు ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? What are the topics that we are going to study? The first unit is that pulse digital modulation. The first unit is pulse digital modulation. Just have a look on that first unit topics. Elements of digital communications systems, advantage of digital communication, elements of PCM, sampling, quantization, coding, quantization, error compounding, differential PCM, delta modulation, comparison between PCM and TM, so and so. Okay, let you just have a look on these topics. Now I brief what will you learn in the first unit. అసలు మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏం నేర్చుకుంటారు? అసలు మీరు నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, what are the different waveform coding techniques for the representation of digital signals? ఇప్పుడు మీరు ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం వాట్ ఈస్ డిజిటల్ సిగ్నల్. యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఆన్ డిజిటల్ సిగ్నల్. అసలు ఆ డిజిటల్ సిగ్నల్ అన్నది రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేవ్ఫార్మ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్. ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేవ్ఫార్మ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్? In this particularly different waveform coding techniques are PCM, that is pulse code modulation, and differential pulse code modulation, DPCM, delta modulation. These 3 are the waveform coding techniques: pulse code modulation, differential PCM, and delta modulation. These are the 3 different coding techniques which represents the digital signal. Actually, in the world, in the outside world, whatever the signal that is obtained, that is in the analog form. So in order to perform digital communication, our job is first to convert that analog signal into digital signal. So in order to convert analog signal into digital signal, we use pulse code modulation, DPCM, differential PCM, and delta modulation. These are the 3 waveform coding techniques which can be used for converting analog signal into digital signal. Okay, analog signal తీసుకొచ్చి దాని డిజిటల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే you should have knowledge on PCM, because the main purpose of job of PCM is to convert analog signal into digital signal. So దాని మీద కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ డిఫరెన్షియల్ PCM, దాని మీద మరికొంచెం అడ్వాన్స్డ్ డెల్టా మాడ్యులేషన్. సో మీరు ఈ యూనిట్ లో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ దీస్ waveform coding techniques, what are these waveform coding techniques, and these waveform coding techniques, which one is better,
and in which waveform coding technique, in which coding technique, what is the signal to noise ratio, what is the bandwidth, what is the bit rate, and everything. So avanni meer inda nechukunnaru. Next, what are the effects of noise in these techniques? Okay, you have learnt what are these coding techniques, PCM, DPCM, DM ivanni nechukunnaru. Then what are the effects of noise in these techniques? If suppose noise is there in these techniques, then what are the effects? That will be, you will learn this. Next, practical calculation. This third point is very important. If you are able to achieve the third point, then it completely tell you that you have a great knowledge on the first unit. If you are able to perform the third point, then it indicates that you have a good knowledge. You have a good knowledge in the this first unit. That is practical calculation of bit rate, bandwidth, signal to noise ratio for different waveform coding techniques. Generally, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు సిగ్నల్ నాకు చాలా లోగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు నాకు సిగ్నల్ ఎంత ఉంది, అలాగే జనరల్ గా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సపోజ్ మై ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ 4 Mbps అంట. మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత ఉన్నది? ఎవరైనా ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇంటర్నెట్ ఎంత స్పీడ్ తో మీరు ఇప్పుడు పాఠం వింటున్నారు, లెసన్ వింటున్నారు? 68 kbps. 20 Mbps. ఓకే, 20 Mbps చెప్పిన కరెక్ట్, కానీ 15 kbps చెప్పిన కొంచెం కష్టం. 2 Mbps. 2 Mbps. ఓకే, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా. యూ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ టెక్నాలజీ. Mbps అంటే ఏంటో చెప్పగలరా? Megabytes per second. వెరీ గుడ్. megabytes per second. మెగాబైట్స్ కాదు, బిట్స్. Megabits per second. మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్. అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది నా వాయిస్, వీడియో మొత్తం అంతా కలిపి మీకు ఒక ప్యాకెట్ లాగా వచ్చి మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్ అని వస్తుంది కదా. అంటే మరి ఇవన్నీ అర్థం అవ్వాలంటే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోతే దానికి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ మీరు చెప్పగలరు. Suppose I start I want to communicate a voice signal. My voice signal is 15 kHz voice signal. నా voice signal 15 kHz ఉంది. దాన్ని నేను పంపించాలి. Then what is the bit rate which is required to transmit this voice signal? Suppose video signal is there. The video signal bandwidth is 4 MHz. That video signal is transmitted through digital communication. What is the bandwidth which is required to transmit this signal? What is the bit rate? ఎంత bit rate ఉండాలి, ఎంత bandwidth ఉండాలి, what is the signal to noise ratio? ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ ఆన్సర్ మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పగలరు. మీరు గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఆలోచిస్తే మెయిన్ మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసేదంతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని దీని మీద, థర్డ్ పాయింట్ మీద. ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మీరు థియరిటికల్ గా చదువుకుంటారు. Simply you learn about what is pulse code modulation, that's all. What is a differential PCM, that's all. What is a delta modulation, okay. What is the effect of noise in these techniques? Some important equations are there. Okay, equations are there. But practical గా మీరు ఇది ఆలోచించి ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక బిట్ చూపిస్తారు చూడండి. ఇప్పుడు 6.2.5 కనిపిస్తుందమ్మా? హలో, Yes sir, కనిపిస్తుంది. ఇది ఒకసారి చదవండి. ఇది 6.2.5 చదువుతున్నారా? ఓకే. It is designed to set up a central station for simultaneous monitoring of the electrocardiograms, ECGs of 10 hospital patients. ఇక్కడ 10 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇక్కడ వీటన్నిటిని మానిటర్ చేయాలి. The data from the 10 patients are brought to a processing
సెంటర్ ఓవర్ వై సెంటర్ శాంపుల్ పాయింటేజ్ ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావు, కొంచెం కష్టం ఉంటుంది. జస్ట్ ఒకసారి మామూలుగా అర్థం చేసుకోండి. బైనరీ కోడెడ్ టైం డివిజన్ అంటే ఒక 10 మంది పేషెంట్ ఒక ఈసీజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఒకే మల్టీప్లెక్స్ చేసేవారు. మీరు ఆల్రెడీ టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ చదివారు మన థర్డ్ ఇయర్లోనే. ఈ మల్టీప్లెక్స్ చేసి అదంతా కలిపి ఒక ఛానల్ ద్వారా పంపిస్తున్నాం. ఈ ఛానల్ ద్వారా పంపించేటప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు చూడండి, ది ఈసీసీ సిగ్నల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈస్ 100 Hz. ఆ ఈసీసీ ఏదైతే పంపిస్తున్నారో ఆ సిగ్నల్ ఉంది కదా, ఆ ఈసీజీ సిగ్నల్ వచ్చి 100 Hz అనమాట. ద మ్యాక్సిమం యాక్సెప్టబుల్ ఎర్రర్ ఇన్ శాంపుల్ యాపరేచర్ 0.2% ఇచ్చారు. ఫైనల్ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి, డిటర్మైన్ ద మినిమం కేబుల్ బ్యాండ్విడ్త్ నీడెడ్ టు ట్రాన్స్మిట్ దీస్ డేటా. ఈ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే మీరు కేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, వాట్ ఈస్ ద మినిమం బ్యాండ్విడ్త్ దట్ ఈస్ నీడెడ్? ఆ ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత కావాలి? ఇన్ ఆర్డర్ టు answer this question, the first unit is essential. For example, ఇంకోటి ఏదైనా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక 6.2.3 ఒకసారి చదవండి. అది a television signal, video and audio has a bandwidth of 4.5 MHz. ఆ రెండు కలిపి 4.5 MHz ఉంది. This signal is sampled, quantized and binary coded. అంటే ఫైనల్ గా ఇది PCM అంటే pulse code modulation to obtain a PCM signal. Determine the sampling rate if the signal is to be sampled at 20% above the Nyquist rate. It already sampling theorem batti ఇది కాన్సెప్ట్ చేయగలరు. ఓకే, ఫైనల్ గా సి బిట్ చూడండి. What is the minimum bandwidth required to transmit this signal? What is the pulse rate, bits per second? ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు అన్నమాట. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో So this third part is very essential. మీరు అది కానీ అచీవ్ చేసుకున్నారంటే then you are very great. Okay, next, what is the outcome of this subject, of this course? What is the outcome after completing this particular unit? Then you should be able to this sentence, ఇది ఒక సెంటెన్స్ అన్నమాట. Analyze the performance of different waveform coding techniques for the representation of digital signals. So after completing this first unit, you should be in a position to analyze the performance of different waveform coding techniques. ఇక్కడ PCM, DPCM, DM మూడు ఉన్నాయి కదా, ఈ మూడు కోడింగ్ టెక్నిక్స్ మీరు అనాలిసిస్ చేయగలరు అన్నమాట. ఓకే, for the representation of digital signals. So this is the course outcome 1. ఓకే, టైం ఎంత అవుతుంది? ఓకే, లాస్ట్ 6 minutes. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుద్ది. మార్నింగ్ 18 చూస్తే ఈరోజు మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి 10 తగ్గిపోయారు. సిఆర్ ఎవరు? భాస్కర్ రాయ పేరేంటి? సిఆర్ సార్ మళ్ళీ తగ్గిపోయాడు జనాలు. బాగా తక్కువ వచ్చారు. మార్నింగ్ ఎంత 50 వచ్చారు కదా? 46. మార్నింగ్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు? 46. మార్నింగ్ 47 మెంబర్స్ సార్. 47. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ విన్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ ఈ విధంగా నీకు బోర్డు యూసేజ్ గట్టనే ఎలా ఉంది ఏంటి, లేదంటే ఇంకొక ఏమైనా చూద్దామా, లేకపోతే ఇది బాగానే ఉందా, ఏదైనా ఉంటే కొంచెం ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడండి. మాట్లాడుతురా బాబు. కెమెరా దగ్గర ఉన్నారో లేదా ఒక్కడ కూడా వీడియో ఆన్ చేయలేదు. ఒకడు వచ్చి పడుకొని ఉంటాడు, ఒకడు కూర్చొని ఉంటాడు, అదే వద్దని అంటుంది. మాట్లాడండి ఒకసారి. ఈరోజు చెప్పినట్టు బాగానే ఉంది సార్, అర్థమైంది. అంటే నేను అడుగుతుంది అర్థమైందా లేదా కాదమ్మా. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ చూడండి, ఆ బ్లాక్ వైట్ బోర్డ్ యూజ్ చేశాను, అది ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాను. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ వైట్ బోర్డ్? మీకు బాగా కనిపిస్తుందా రైటింగ్ కట్టాల్సని?
అది అంటే ఫీల్ రావాలని నేను అన్ని రకాలుగా చూసి ఇది డౌన్లోడ్ చేశాను. నేను రాస్తుంది బాగా విజిబుల్ గానే ఉందా? నో ప్రాబ్లం సార్. ర్యాండమ్ గా ఒక స్టూడెంట్ పిలిచి అడుగుతాను, ఆడు పడుకొని ఉన్నాడో తెలివేసి ఉన్నాడో ఒకసారి చెక్ చేద్దామా? ఓకే సార్. జీషిత. హలో జీషిత, హౌ ఆర్ యూ? ఒకసారి మీ వాయిస్ ఒకసారి వినిపించమ్మా. ఐఎమ్ ఫైన్ సార్. Fine, very good. Do you understand what is analog signal and digital signal? Yes sir. Can you tell me what is digital signal, what is analog signal? Notes మీద రాసుకున్నావా? Yes sir. Notes పెట్టుకున్నావా? రాసావా? అనలాగ్ సిగ్నల్ అంటే ఏ రాసావో ఒకసారి చదివి వినిపించు ఒకసారి. It is the signal that amplitude of the signal can take any value in second. Can take any value? Okay. How many possible values it can take? Analog signal. How many possible values it can take? దువ్వెనమ్మా సాయి ఇది విసిత మాట్లాడా కదా. మాధురి నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టాను చూడండి. మాధురి పడాలా. How many possible values it has in an analog signal? Possible values, amplitude possible values ఎన్ని ఉంటాయి? చెప్పాలి మాధురి. అనలాగ్ సిగ్నల్ కి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? అట్లీస్ట్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ అని టెక్స్ట్ చేయమ్మా. వంశీధర్ మనం వంశీధర్. ఎస్ సార్. the analog signal possible values ఎన్ని ఉంటాయి? Infinite number of values sir. Infinite number of values. Very good. Infinity possible values. అదే డిజిటల్ సిగ్నల్ కి అయితే పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? Finite number sir. Finite number. Very good. అంటే is it may be either 2 or 3 or any number. Suppose ఇప్పుడు 0 to 9 వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many symbols are there? Sir 0 to 9 వరకు యూజ్ చేస్తున్నాను. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many numbers are there? 8 numbers. How many symbols are there? 10. Correct? 8 sir. 10. Then what is the name of that signal? What is the name of that signal? Recorder. Decoder. 9 array. 9 array digital signal. కాదు 9 array కాదు 10 array. 0 to 9 కదా. Sir 10 sir. 0 కూడా ఉంటది కదా. Yes sir. 10 array digital signal. 10 array digital signal. 10 array digital signal. ఓకేనా? Yes sir. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఒకసారి చెప్పండి. ఇది క్లాస్ అవ్వట్లేదు అంటే అయితే లీవ్ ద మీటింగ్. Yes sir. బ్యాక్ బటన్ నొక్కిస్తే లీవ్ అయిపోతుంది సార్. Automatic. బ్యాక్ బటన్ ఇప్పుడు రికార్డ్ అయింది. రికార్డ్ అవుతుందా? ఇది నా కంప్యూటర్ ఉంటుంది. ఇందాక సేమ్ ఆప్షన్స్ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. మోర్ ఆప్షన్స్ స్టాప్ రికార్డింగ్. The recording will be saved as Google.